largest city in Uganda and also the capital city in Uganda. In 2006, it had approximately 1,186,000, and that is the total amount of population back then. But right now, I'm not so sure. Built on the old capital of the Buganda Kingdom, which is the Mengo Hill, it originally had 7 hills, but right now it has grown extremely very large. It's the Travel and Trek with me, Genesis. St. Balikudembe Market, originally known as Owino Market, the biggest market that we have in Uganda, and also the second largest second-hand market that we have in Africa. It has been standing for a very long time, and so much historical things that have been going on here. It's the Travel and Trek, don't forget, and here we uncover everything that you need to know about anything you need to know in your country. So still at St. Balikudembe Market, I say that originally known as Owino Market. In this market, there are about 50,000 vendors, but 70% of them are men. I still don't understand why, but today with me, as I'm walking around, I met a friend, and I want us to discuss a little bit about St. Balikudembe Market and also find out if there is actually tourism still going on. I wanted to talk about the old shrine here located in Owino Market. I don't know much about it, so maybe he'll give me a little bit of more information about it. Sabo Jebali. Oyogera mpola nnyo. Ali mukwala nawe gyebaleko nnyabo. Obadde okolera wano mu Owino bbanga mmeka? Sooka ombulire ku linnya lyo kale. Wanyaga bambita Frank. Frank, obadde okolera mu Owino bbanga ki kati? So far Owino almost nda myaka 5. Nda myaka 5. Okifunyeemu okyeyagaliramu, right? Owino yes jja kulimba kyendi kyonna kijje mu Owino. Bano zawe nava mu ssomero najja mu Owino. Kyendi kyonna kyenfunye kyonna kifunye mu Owino. Teri walala. Kuba ekifo kyemmanyi kinasookeramu okukola. Yeah. Historically, kigamba nti Owino ye ke katale. Originally, they say Owino Market is the second largest second-hand market in Africa. Yeah? Kino ekintu mutandise otya okukitambuza okukituusa awo? How have you managed? Ekintu okitambuza okituusa wane. Okusinga ddala okusookera ddala kankiwale nti nze nganze kukwataganira wamu ne basuubuzi bannaffe n'okuwuliriza eri abatutwala okusinga nganze kyekyo okukwataganira wamu ne basuubuzi bannaffe okusinga mu by'obusuubuzi ng'ebyo kitegeera nti waliwo kino waliwo kikuwe kiti nti waliwo emaali ezenga eyo atakukolera fitina engeri gyetusobodde okukikwasaganyamu. Kati era kigambibwa nti 70% abakozi muno bakazi. Ekyo kyogerako ki? Kyo bwe kiri era bwogenda okibalabala ennyo kubanza okusinga ntukolera munda ono wendi wakyali wange era bwebazebaze nnyo siza area bwe tuli nnyo era bwebalabala nnyo ennamba esinga y'abakazi definitely abasinga bakazi. Nga twogedde ku byobulambuzi mu Uganda muno, yeah? Nga tulese COVID ne political issues kati zino eziyingiddemu. How do you find the tourism industry mu nsi yaffe eno? Ensi yaffe okusinziira nze nganze ku lwange badde endala tebadde mbi kuba yane bro wange omwe alina company number African Divine Safaris kuba nali ntambuddeko naye tugenda bebityo nga twayise wa musimbi okusinziira ku ye kuba ekyanika ndaba kuba noza in fact era akolera muno mu Owino Market bangi bamumanyi naye nza mu mwaka gumu yali afuuse omuntu ow'enjawulo kuba omukuba omuntu mu mwaka gumu obeera nga watise osobola okuba nesente ku akawunti eziwathe bwebukadde 10 kiba kyamaanyi osobola okuza mu mwaka gumu okoze kampani y'ebyobulambuzi ndaba kiba kirungi. Okimanyi nti the fact nti kano akatale ke kasinga okubeera akokubiri mu obunene mu nsi. So many tourists
bajja wano bachajja with all the issues ezibadde zijjawo katubyedde ne covid abyonoonye ate katuyingira mu political times abyonoonye mukyabalabako abalambuzi wadde nga airport bagigula kusinziira ku mbeera eriwo zakati kintwalidde n'omwezi kuba twajja mu mbeera ya covid eno naye oli tuwamala lona sofa nalina n'abakasomazi bange abamu sofa bamu babeeranga saidiseyo makerere kamatwale nga ba church missionaries bajjanga basically nga bajja bagula engoye bamu balinanga gundi organization z'abaana bajja balinga bakatuliki nga bajja every week nga it's a mass balina okujja ne bakugulako naye sofa kati kyatulya mu this mwene embeera siramu bbala lwande baana abayise ndwawo nebitu abazibanga bonna nga tulabya abachina abakyabo kama abawestananga abo neka kitwala akaseera ndwawo in fact because ngwaze genda Kampala loading eyo naye no downtown techiriyo kati olwa nawo. Okay, so this is the first friend I've met in St. Balikudembe market. People are extremely very busy. It's not easy to get along with people that are just willing to talk. People are caught up in business. There are so many clients. These people get about 70,000 customers in a day. You can imagine the kind of business that is moving in this place. I'm going to go further ahead because I want to visit St. Balikudembe Church. I cannot wait to go there because personally I have not been there before. So maybe we could tag along. Kati Charles njagala twogereko ku kyobulambuzi kana katala akowino kana kolaba ke kasinga obunene mu Uganda ate nga mu nsi yonna ke kasinga ke kali second to be the second hand market mu bintu. So tusuubira nti musika abalambuzi bangi nga tujjeko covid yajja n'atusumbuwa ate buno bu campaigns zetuyingiramu mukyafuna ku balambuzi oba bintu bikyatambula nga we byali. Abalambuzi bo kyo tolimbye akatale kano kaleeta amawanga ag'enjawulo ennyo kubanga era ke katale era nga wokyogedde nti ke katale mu nsi mu Afirika kale kaŋŋambe keekokubiri naye abantu bajjanga ab'amawanga ag'enjawulo abazungu n'abazungu bajjanga ne bagula engoye zino zennyini enkadde naye njagala nkubuulire abazungu tebaddanga okuva coronavirus we yajja n'ebyobufuzi ne bigwawo batiyira ddala okujja eno. Kati ekirala Charles okujjako kubanga ke katala akasinza okumanyibwa mu nsi eno yaffe Uganda ki ekirala ekiri mu Owino muno kyomanyi nga kikitera okusikiriza abalambuzi okujjayo? Abantu basikirizibwa okujja mu Owino okugeza kati waliwo wano amalaalo wano ku St. Balikudembe wano era kyova bamugiyita Owino St. Balikudembe waliwo amalaalo awo abantu bajjanga mu mwezi gw'ekumi okujja okulambula ne bajja okugenda nga bajja okulamaga ne bajja ne balambula okitegeera kubanga tewali bajulizi bonna we baafiira wantu walala era baafiira awo ne babaziika awo kakati ne bajja ne balaba n'akatale akakuŋŋaanya abantu abangi bwe bati okitegeera okuba kakati naye kakati byonna ebintu byaggwawo akaali akatale kati olaba bizimbe olaba biki coronavirus yalinga coronavirus ebyobufuzi nabyo byegasseemu byonna biri omwo bitunyugiriza okukamala obukamazi kale n'olwekyo tetulina mirembe. Tulina slogan egamba nti tuwagire ensi yaffe mu byobulambuzi okujjako abazungu okujja okulaba St. Balikudembe Church eyo nga wegiraba tufunamuko fellow Ugandans bolaba nga bayitamu ne bagamba twagala kulabako eno church twagala kulaba ku history wa Uganda. How was this church? How did this market come up? Lwaki bagituma St. Balikudembe? Do we have Ugandans that are taking initiative okukola ekintu ng'ekyo? Abantu bajjanga noli n'akubuuza owali abajulizi luddawa n'obatwalawo naye kati tekikyaliwo tewakyali balambuzi tewakyali balambuzi ekituufu. Kale Charles obale kwogerako naffe
So, ladies and gentlemen, I'm still on the Travel and Trek show with me, Genesis, and we're still tagging and knowing about our country, knowing about how Owino Market was founded, why it's particularly called St. Bali Kudembe Church, St. Bali Kudembe Market. And right now, I'm going to move to that side because, as far as I'm concerned, St. Bali Kudembe Church is located that end. I am not sure where exactly, but I'm hoping you're tagging along so that you can get to learn and know about your country just as much as I'm doing. St. Bali Kudembe Church, the ultimate reason as to why I decided to choose Owino Market as the first destination or the first historical site that I visit in Kampala. There are a whole lot of them, but I decided that we start from this. So you've been seeing me go through Owino Market, and you have heard exactly the fact that it is called St. Bali Kudembe Market. Today I'm at St. Bali Kudembe Church, and I want us to know why this place is why this place is called St. Bali Kudembe Church, the history here, the reason as to why we had Owino Market deliberately called St. Bali Kudembe Church. I don't know much about this place as well, but I want to learn, and I'm hoping to talk to people, get to know this place, how it was founded, and why we have it called St. Bali Kudembe Church. It's a whole lot to learn, guys, a whole lot of amazing moments, so I'm hoping you're tagging along with me. Okay, so today I'm meeting this gentleman here at St. Bali Kudembe Church, and he's going to help us find out a little bit more history about this place. Agenda tugamba kumanya ge atubulide ebbanga lyabadde abeera ku St. Bali Kudembe Church, atubulide ku history ya church eno, atubulide ko era lwaki Owino Market bagiyita St. Bali Kudembe Church. Je balesebo Alinyabo namwe mwebale kujja balesebo mpozi amanya gange nze Lubega Maurice Fulgencio nga mu kifo kino nkola ng'omubeezi w'omusomesa ate waggulu ku parish yaffe ya St. Bali Kudembe Mengo Kisenyi nze Ssaabafumbo wa Mengo Kisenyi parish. Mpozi akatonotono ku kifo kyaffe kino, ekifo kino kyafiiramu abajulizi baffe babiri, era nga bw'olabye awo ng'oyingira tulina omujulizi eyasookera ddala okufa mu Uganda nga ye St. Bali Kudembe Mukasa. Ate bwe baali nga baleeta abajulizi abalala okubajja emunyonyo gye baali batwala okubatwala ennamugongo, era ne battirawo omujulizi waffe omulala bwe bayita Atanasi Bazeketa Kafeero. So ekifo kino ne kibeera nga kyankizo nnyo mu Uganda ate ne mu nsi yonna, kubanga abajulizi si ba Uganda yokka wabula ba nsi yonna. Yennyabo ekirala kimbadde njagala okubuuza, ogambye wano waafiirawo abantu babiri abajulizi bali babiri era nga yasookera ddala St. Bali Kudembe. Kati mbadde njagala tufokasinga ku St. Bali Kudembe oluvannyuma, kuba buli yambadde mpitireyo ku Owino nga baŋŋamba nedda wano waafiirawo omujulizi bamuyita St. Bali Kudembe. Kati njagala tegeera St. Bali Kudembe oyo yalina importance ki nnyo eyali ku bantu ekyakozesa nti akatale akasinga obunene mu ggwanga bakayita St. Bali Kudembe Market. neyanza nnyo neyanzeege ekibuuzo ekyobozza. Pozi bw'otunuulira ku byafaayo bya Mukasa Bali Kudembe ye musajja eyali ow'ekisa ennyo mu bajulizi, ate era nga bw'otunuulira ebyafaayo yayambanga nnyo kabaka, naddala nga kabaka alwadde, ate era n'abantu abaalwalanga kabaka ng'atuma Mukasa ew'abazungu bakama baffe ba Father Amasi ne Blaza Amasi ne Peremapera, nga agendayo okugjayo eddagala n'okugjayo obuyambi. So abantu beeyagalanga nnyo 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 nnyo, era Bali Kudembe yakyusa abantu bangi nnyo abaali mu madiini amalala abamu nga basamize okubeera nga bakyuka okujja mu Eklezia Katolika. So omusajja oyo olw'ekisa kye ndowooza n'omugenzi Ssebaana kwe yasinziira n'agamba nti
akatale kano leka tukawe erinnya eryo ery'omujulizi oyo Mukasa bali ku ddembe. Yebaleseba kati ekibuuzo kyakyendina tulina St. Bali ku ddembe market saawa zino ne tulina ne St. Bali ku ddembe church. Buyambi ki mwenga aba St. Bali ku ddembe church bwe muteekayo ku bantu bano aba Owino market okulaba ng'ekintu kisigala kitambula bulungi era nkasigala ke katale akasinga obunene ndaba kati kakyuse mbadde ndudde n'okujjayo nnyo mbadde maze ebbanga naye ndaba it's an organized market. Tourism is still going on here. It is very impressing. Mukikoze mutya mubayambye mutya abantu bano? Mpozi abantu abo kye tusinza okubayambako naddala mu by'omwoyo tukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga kiyumba ku kiyumba afazaali bafuna emmisa. Kyetwatemamu kye tuyita obubondo twagenda tutematemamu obubondo buyitirivu mwe buli omwo kyemmanyi tuwezaamu obubondo nga 26 eyo mu katale. So naddala omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'ekkumi omwezi gwa nnyaffe Bikira Maria mu kaseera ak'okusoma sapule era bw'oyitayo osanga abantu bangi nnyo nga basoma sapule beegayirira. Kale tubayambyeko nnyo okubazza eri Omukama ate nabo okutuyamba okubeera ng'ekifo kino tukikulaakulanya kubanga gye bujjako katono ogenda kusanga nga ekifo kino nga bw'okisanze leero tojja kisanga bwe kiti omwaka ogujja kubanga ne pulaani yaffe weeri yawedde dda y'okubeera nga tukizimba okubeera ekifo eky'ebyenkulaakulana. Ekyo kirungi nnyo kati ekibuuzo ekirala kyendina ssebo mu byobulambuzi bwe Uganda buno tulabye nga tourism in Uganda has greatly improved nga tuvuddeko ku bya COVID ebyajjawo ne bitusumbuwa ate katuzeemu ne campaigns obululu buno nabwo bulina engeri ebutufaafaganyizaamu naye nga ebyo byonna obirese obulambuzi bwe Uganda bubadde bukola ki butambudde. Gwe nga ggwe industry eno o sector ya tourism esinga okuleeta ensimbi mu ggwanga ogyogerako ki? Sekita eno esinga okuleeta ensimbi mu Uganda naligambye nti bandiyambye ebifo byaffe bino ebyabajulizi kubanga bikola kyamaanyi nnyo okuleeta abalambuzi n'abalamazi mu bifo byaffe bino kubanga bangi nnyo abatuuma abajulizi baffe bano aba Uganda amannya gaabwe. So nga baagala nnyo okujja okulamagako mu Uganda ekifo kino kyafuuka ky'abalamazi olw'ensonga nti kya muwendo nnyo mu nsi yonna olw'abano baganda baffe abaayiwa omusaayi gwabwe okubeera Kristo yennyabo. So you're still live on Select TV with me, Genesis, on the Travel and Trek. We have learnt a lot. Personally, I did not know that we had 2 martyrs that passed away here. The importance of this gentleman is greatly known in the community, especially in the Catholic community. It has a lot to say. If you've been listening, then I'm positive that you've learnt a lot. Personally, I have learnt a lot, and I hope you're enjoying the show. So earlier on, Mr. Lubegas explained how people come here for prayers. Ngagamba ati abantu bangi bajja kusaba Mukama okubayamba, balala bajja nga basaba bamatazi bano babasabire eri Mukama. Kansubire sikyogedde bubi ssebo. Babasabire eri Mukama okubatuusa ye baagala otuuka. Aba politicians bajja ano nabo nga babasaba bamatazi bano babasabire okusobola nga batuuka mu bifo eby'okulinya bye baagala okukola ki otuukamu. In my presence in this place, I landed on this young man that has actually come for prayers, and I thought maybe I would have a little interaction with him. Njabale ssebo. Mama nawe jeba. Witani. Manja gayinza Gita Francis. Gita Francis. Obadde oze oli mu katuli kyayikanimaje. Ndi mu katuliki. Obadde oze kusaba. Nzize kwegayirira. Kati Francis, mirundi emeka gy'otera okujja wano okusaba? Era emirundi mingi kondooza gisukkamu 2. I can believe oli mwami Muganda. Musajja Muganda. Kati Francis, ekifo kino kirina history wa Buganda w'amaanyi nnyo. Si wa Buganda yekka naye history w'Abakatuliki w'amaanyi nnyo. Gwe nga Francis, ekifo kino okiyigiddemu ki kyozzeewo kyewennyumirizaamu n'ogamba nze ekifo kino nkyagala nzija n'ensabirawo kino nakino kibeerawo kino nakino kibeerawo? Ekisobola okundeeta mu kifo kino engeri gye nkolera mu katale k'Owino, ate nga Owino bagiyita St. Bali ku ddembe Owino market. Kati okufuna amaanyi ne bakasitoma nzijja mu kifo kino ne neegayirira ate era n'ensaba Omukama nfuule omusuubuzi ow'amaanyi olw'okuba nti omujulizi
eyabbulwamu erinnya ly'akatale ye St. Bali ku Ddembe, so gwe mpitamu ne musaba ne nfuuka ow'amaanyi. Kirungi nnyo Francis, kati ebbanga lyekoleddemu Owino market, St. Bali ku Ddembe market, era nga wano obadde osabira, okyenyumirizaamu emyaka gy'okoze muno, have you earned from it? Weoyimirira ogamba nze mbadde nkolera wano nkyenyumirizaamu era nkifunyemu ebintu bingi. Era senga mbadde sikifunamu naalibadde sikomawo, nkifuniddemu ddala era nina essuubi ery'okuŋŋaanya bannange mbaleete nga twegayirire. Ekirungi Francis, kati ekirala Francis, kino ekifo kireeta nnyo ebyobulambuzi mu ggwanga. Have I said it right? Kino ekifo ki attractinga nnyo tourists mu ggwanga. Okuva nga COVID tannajja, tusooke tuleke ebya COVID, mubadde era mufuna abalambuzi nga bajja mu Owino era ne bayitirako eno ne bajja okulaba history ali mu kifo kino kye bayimiriddeko. Babadde bajjiranga ddala naddala abakatuliki. Abakatuliki badde bajjiranga ddala n'ababadde batakimanyi beeyongedde okkimanyi. Okay, thank you so much. That is Francis Jita, one of the people that have built a strong faith and a strong belief in St. Bali ku Ddembe Church and have learned the religion, have believed in the customs of the place. He's a Muganda man, and not just on the basis of the Buganda as a culture, but on the basis of Catholicism as a religion, something that he's proud of and believes has greatly achieved in his life. Kati kyembadde mbuuza ssebo, ebyobulambuzi mu Uganda muno Joseph Mukasa kitegeeza abantu bangi nnyo bategedde importance ye mu culture ey'abakatuliki. Kati ekibuuzo kyange, okuva bino bi-COVID nga tetunabireka, abantu baali bajja wano ennyo nga beetanira mu kulaba omwami ono n'oli nga we baali n'omugaso ogw'amaanyi. Nyabo abantu bakyettanira era n'emabegako awo abamu abalambuzi okuva e TZ ne Rwanda babadde nga bajja okubeera nga balamaga mu kifo kino, era abalamazi n'okuva mu nsi endala bajja ne tubaaniriza ne tubabuulira ebyafaayo bwe nkubuuliddeko katono naye nga bingi nnyo nnyo nnyo. Bwe nkubuulira ku mukasa ono tusobola okuzibya obudde. Ebintu bingi nnyo byakoledde naddala wano bannayuganda ate era n'abatali bannayuganda. Kati kyembadde mbuuza ssebo, ono omwami nga tulese COVID-19 we avuddewo, kati Ennyonyi airport bagigudde, okitegeera ya okuva we bagigula airport mulabyeko enkyukakyuka nti maybe abalambuzi ennaku zino bajjakoko naye basi bangi era nga we baalinga, kuba kiri nti buli nsi egezaako okuggulawo mpolampola ate nga COVID akyatubonyaabonya, naye mufunamuko abalambuzi nga wekyalinga edda nga COVID tannajja. Nedda nnyabo, kati abalambuzi batono nnyo olw'ensonga nti COVID mungi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda. Ate era luli abalamazi bajjanga buli bbanga buli kaseera ng'era mu butuufu tubeera tukyali wano nga batuuse, naye akaseera kano abalamazi n'abalambuzi batono ddala ennyabo. Ate kati abanayuganda nga bo nga tulese abalambuzi obwekubweru, abanayuganda nga bo bakyetaniddemu kubanga tulina slogan egamba nti abanayuganda be balina osooka okwagala ensi yaabwe, abalala balyoke bakole ki, batandika ojjagala. Do we get tourists from around Uganda? Agamba nze mpulirako St. Bali ku Ddembe Church, njagala tegeera ki ekyaliwo. St. Bali ku Ddembe yaani? Lwaki Owino bagiyita St. Bali ku Ddembe? Tulinamu abanayuganda bavaayo nga babuuza ebibuuzo ng'ebyo ne bajja ne balambulako ekifo nga kino ekiri mu nsi yaabwe. Nyabo abanayuganda bangi nnyo naddala abo abeetanira obukulembeze, kubanga omwami ono yawolereza abeesimbyewo bannabyabufuzi ate era n'abakulembeze n'abaami mu Uganda. So tulabyeko bannabyabufuzi nga bajja wano okubeera nga beegayirira abawolereza eri Katonda basobole okubeera nga batuuka mu bifo ebyaki ebyo babeera beegombye. Bannayuganda n'abalala bajja naye nga si nnyo ng'eri emabega bwe kyali nga COVID tannatandika. Thank you so much. Now, domestic tourism has clearly reached a pitch in Uganda. If you have Ugandans coming out, finding out more about their country and realizing that there is a lot of route to know about in their own country.
Mr. Lubega here told me today earlier on, if you've been listening and watching the show, that so many Ugandans actually come here, so many politicians bajja wano nga bagezako okusaba Mukama abayambe abegayirire omwami ono abegayirire Mukama babasonyiwe, right? If I'm not mistaken. Kyogedde bulungi. Bajja wano nga basaba Mukama nga basaba omwami ono abegayirire eri Mukama basobole okubanga batuuka ku bye bayagala. We even have politicians that are coming here and praying and asking him to plead on their behalf in front of God. This place clearly has a lot of historical importance in the country. So for those of you that are not aware of this place existing, or for those of you that have heard about it but have not gotten a chance to come and take a sneak peek into it, I guess this is the right time for you to do it. There's a whole lot of knowledge, a whole lot of wisdom that you're going to pick out of this place, as much as I have done. Kati oyo ono omwami mulala mate yafa mulala bamuyitaani? Ekifo kino nga bamaze okutta mukasa bali ku ddembe nga baleeta abajulizi okubajja emunyonyo okubatwala ennamugongo okubatta. Abasajja abo baali bakambwe, baali babasibye ng'era babatulugunya nnyo olw'embeera gye baayitangamu. Naye omwami ono nga tuzzeeko emabega, abantu abamu bavumirira amannya ago ag'abajulizi ng'erino ery'abazekketta, bagamba nti baali baketta kabaka. No, omwami ono okuddako emabega ng'akyali muto, taata we yamutuma ewa muganda we gye yali afumbiddwa. Kati bwe yatuukayo, nga bw'omanyi wano e Buganda twaniriza buli muntu abeera azze. Kati bwe yatuukayo ne bamwaniriza nnyo omuko, n'ayita abataka ku kyalo ne banywamu ku twenge ng'era nawe bw'omanyi empisa y'e Buganda. Kati omwami ono omutaka omu kyeyava abuuza nti ate oyo ani ali emmanju? Kati ko muko woono kyeyava agamba nti oyo azze kketta mwannyina gye yafumbirwa. Kati bwe baamubuuza nga bagenzeeko nga bw'omanyi ng'amaze okubeetabulamu, kyeyava abagamba nti nze bazze kketta mwannyina gye yafumbirwa. Kati eryo erinnya ne libeera nga limukalako Nerikwatayo. Naye ng'amannya g'amatuufu ye Atanasi Kafeero Bazekketta. Eri Atanasi yalifuna nga lya ddiini, naye nga mu lubiri ye yali omuwanika wa kabaka. So abantu bano baali bakulu nnyo mu lubiri lwa kabaka. Oli bali ku ddembe we tuvudde, ye yali katikkiro, naye ate ono nga ye muwanika wa kabaka, era nga yawanika buli kimu ekya kabaka. Mu lubiri yasooka kuyoolanga kasasiro nga yayonja olubiri lwa kabaka, ne bamukazaako erya bisasiro, era buli lwe baayitanga nti bisasiro nga wuuyo akoza ki ajja. Naye olw'okubeera nti waliwo okubeera nga bagendanga okusoma, ate era nga kabaka waliwo abaamugamba nti anaamalawo obwakabaka bwajja kuva mu manju. Laba Annington bw'ava emmanju ate najja n'akola ki? Emmanju wa Buganda tumanyi ffenna nti ye Busoga. Kati bwe yava eyo e Busoga, kabaka n'agamba nti bagende bamutte. Ekyattisa Mukasa kugamba kabaka nti ssebo kabaka totta musajja oyo, kubanga bw'onaamutta obwakabaka bugenda kufuna obuzibu. Kati bwe tuddako emabega ku musajja ono, bwe baali nga babaleeta okubatta, ne babuuza nti ani ayagala okufiira bali ku ddembe we yafiira. Kyeyava agamba nti ndaba muntwala kunzita, ennamugongo mugenda kunzita, nawano ŋŋenda kufa, nze munzite mangu ŋŋende ewa Katonda wange neeyagale naye okubeera nga tweyagalira mu bwakabaka obwa Katonda. So ne bamuttira wano, ne bamufumita effumu, ne bamuttira mu kifo kino, naye n'afa okufiira obujulizi. Omwami ono baamutta ng'ennaku z'omwezi 27 May 1886. Bw'ogenda okutunuulira ennaku ze baabattiramu n'abajulizi b'ennamugongo, wayitawo wiiki emu, era wano bwe lubeera lwakutaano era ne 3 June atuuka lwakumeka? Lwakutaano. Kale wayitawo wiiki emu, nabali ne bagenda ne bakola ki? Ne babatta. Okay, thank you so much. I hope you've listened to Mr. Lubega. There is so much here that personally I'm confused. I did not know that such history. Earlier on, when I was giving you a little bit of explanation about how Kampala came into place, we learned that Kampala was built on the old capital of Uganda, that is at Mengo Hill. So this is a city that is built on the history of the Buganda kingdom.
you cannot imagine how much history is there. I did not know that there were martyrs that were killed before the Uganda martyrs were killed. Actually, I only knew about the Uganda martyrs. I cannot even believe it. So there are actually people that were killed earlier. There are martyrs that were killed earlier that are not celebrated in the same line with the Uganda martyrs. I hope you're enjoying the show. So you've been watching the Travel and Trek. Today we have decided to visit the downtown part of Kampala, visited Owino Market, and as well visited St. Balikudembe Church. It's been an amazing experience. I hope you've learned a lot, just as much as I have done. You've been watching the Travel and Trek with me, Genesis. Happy New Year to all of you. I hope the year sets off and has a good timing for you, better than it was last year. Don't forget I'm Genesis, and you can catch me again next Friday only on STV.